some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. Donald Trump wabuya kutafuma America enza kuhlula Kamala Harris eka nhlawulo. Sifuna ukuthi basivulele iborder, sicross singale maphuthu ezweni lethu. Ngilele lana inkinga yami ukuthi passport yami iphelelwe izolo. Xiyimo xi bihile endzilikanini wa Libombo hikokwalaho ka madzolonga etikweni ra Mozambique. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga riperile. Donald Trump ubuyile tani president wa America. Trump wa bandara Republican uhlule Kamala Harris wa Democratic Party eka nhlawulo wa tolo. N'wankumi loyi u ta va president wo sungula eAmerica ku teka xitulu endzhaku vonwa nandzu mayelana swa mabindzu hi khota le America. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Donald Trump akhelela eWhite House endzhaku ko hlula nhlawulo. Trump u vula leswaku u lava ku lulamisa America. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. Matiko yo tala ya veke tihlo eka leswi nga le ku humeleleni eAmerica. Matiko yo fana na Ukraine ani ku navela leswaku America ri nga va jikeli tanihi leswi nyimpi exikarhi ka vona Russia ya hisaka emahlweni. Vaakatiko va United Kingdom a va tsakanga hi ku vuya ka Trump eWhite House. Makes me feel quite sad if I'm completely honest. Yeah. Disappointed waking up this morning, reminding me of Brexit. I think no one's ready for Trump again, let's be honest. It would have been nice having a woman in the office, but we don't get to decide, do we? So atatano, Russia va vula leswaku hambi leswi va nga ni vuxaka byo biha na America va lulamile ku nga khoma minkanerisano na Trump. Loko swa tetano President Cyril Ramaphosa u yozele Donald Trump endzhaku loko a voteriwe ku va president nakambe America. Ramaphosa u langutele ku ya tirhisana na Trump ku tisa vuxaka bya Afrika-Dzonga na America. Hi le tlhelo mahungu yo hlula ka Donald Trump ya fikile na le ka mavandla tipolitiki ya laha kaya. Marungula yo yozela ya sungurile ka Donald Trump lo wa ku hlawuriwaka tani president wa tiko ra America. Tani leswi ku hlayeriwaka tivhoti se ku nga kusuhi no hela hungu leri amukeriwe hi matitwelo yo hambana eka tipolitiki ta Afrika-Dzonga. This time around we're very clear that our push is much more about the economy, it's much more about growing our own economy, it's much more about getting jobs and our industries moving. Therefore, we will continue the same engagement with the same enthusiasm, if not more, in ensuring that AGOA continues. We want to see an Africa First perspective, because under Donald Trump there will be and has been an America First perspective. And as they have an America First perspective, it's time for us to start looking after our own interests and our own needs. Do things not under the influence of the West anymore, but do it for Africa by South Africans. If ever we're going to have a relationship with the US, it should be a relationship that is transparent. It should be a relationship that has respect. It should be a relationship that benefits all of us. It can't be a relationship that is only influenced by the people who want to take a bigger stake on everything that they are kind of negotiating with other countries. As the U.S. biggest trading partner in Africa, over 600 U.S. companies invested in South Africa, and our bilateral trade exceeding $20 billion per annum. Our trade relations with the U.S. are important for our drive to grow a truly inclusive economy through the Africa Growth and Opportunity Act, AGOA, and other platforms. We therefore call upon our countries to strengthen their relationships on bilateral trade and other areas of international cooperation. Mbuyelo wo hetelela wa nhlawulo wa le America wu ta humesiwa eka masikunyana lama taka.
Mahungu yo hlula ka Donald Trump eka nhlawulo le America ya hangalake na misava hinkwayo. La Afrika-Dzonga vaakatiko van'wana va vilela hikuva Trump wa vandla ra Republican a hlule Kamala Harris wa Democratic Party. I feel great about it, first of all, because I mean he was the president before. There wasn't problems in USA, but they had their own difficulties. But his win over Kamala is a great thing for the USA. I would have loved that the lady have won rather. That's my thoughts on the election of the Americans. I think Mr. Trump is a bit, although he says he's a peacemaker, I think he's a bit of a bully type of guy. So I would rather have recommended that the lady had a better chance. The last time I was following this thing of Trump, he had, I think, criminal charges against him. So now I thought maybe American democracy is more stronger than South African one. So now I don't believe this if he won. I don't like what happened for Donald Trump. I think he shouldn't have won. The Americans should have even voted for him. Like voting for Donald Trump is like voting for the devil to come up to the world again. He's going to do the same thing that he was doing the last time. I don't think he also won it fairly. Yeah, I think there's something which went under the carpet that he was elected for the. He won the elections because Donald Trump most of the time he doesn't say anything regarding the politics. He's always violent regarding Mexicans. He hates Mexicans, so he's racist, Donald Trump. Hibuya eka tiko akela na Mozambique. Magidigidi wa vanhu va haganakile ndzilikanini wa Libombo wo nghena eMozambique. Ndzilikano wu pfariwile hikokwalaho ka madzolonga etikweni akela na leriya. Madzolonga ya sungule endzhaku ka nhlawulo wa n'hweti leyi nga hela laha vaakatiko van'wana va nga bakanya mbuyelo. Mbuyelo wu komba leswaku vandla ra Frelimo ri hlule nhlawulo nakambe. Vanhu va hlundzukile endzelekanini lowu hi ntolovelo wu taleleke hi migingiriko swinene. Vaakatiko lava va le Mozambique va lava ku ya ekaya, van'wana va etlele kwala. Leswi ta endzhaku va kombisa ku vilela lava hlundzukeke va hise mimovha etlhelo ka ndzelekano wa Risano Gaxia eMozambique. Vatirhela mfumo va le ndzelekanini kusuka eMozambique va balekele eAfrika-Dzonga laha van'wana va vona va nga tlhelela mixo wa namuntlha. Vanhu a va nge koti ku tsemakanya ndzelekano. Xiphiqo lexikulu laha i ku van'wana a va lava leswaku tipassport ta vona ti biwa switempe tanihi leswi va faneleke ku pfuxelela tivisa ta vona. Ngilelelana eninkinga yami ukuthi passport yami iphelelwe izolo. Niyona lungisa timhaka ta mina eMozambique. Se leti anifela to niyela to swa ku se nyamuntlha ndlela yi pfalekile nga swi leswi. Ufuna ukuthi basivulele iborder sicross singale Maputo ezweni lethu. Nhlangano mathekisi wa cross border wuri ku pfariwa loku ka ndzelekano swi ni ku onha eka ntirho wa vona. It's a lot of money we're losing. Like we know our members, we buy the car from the bank, that car is supposed to pay end of the month, but no, everything's stuck now. Tila wa tilori wu lehe kwalomu ka 15 wa tikhilomitara laha ku nga ntsena tilori ta laha tikweni leti humaka eMozambique ti pfumeleriwaka ku vuya. We having some supply chain challenges at this point, and we are preparing for the festive season, and there's challenges whereby we are not able to deliver on time. It is going to affect our relationship with our clients as well. Some of the perishable goods are going to be affected. This is effectively increasing the cost of transportation. Hinzenga ndzelekanyo wu tlhele wu pfuriwa leswi nga vanga hasahasa hikwalaho ka ntlimbano wa mimovha, kambe vo tala a va tsakile ku va va kota ku famba. Ukuthi bangivulele porta gate ngiyo ekhala bengifuna kuya khona isifiso sami ukuthi senzeke. Bekunzima la besingeke sithola nokudla, besingeke sithola even nokulala endawo yokulala, masijabule kakhulu sifisa inkululeko lenye iphela lapha eMozambique. Vulawuri bya ndzelekano byeri ku pfariwa loko swi ni ku onha lokukulu loko swi teka ku tleketla nhundzu. What we are looking at doing, we are looking at possibly co-locating
with the Mozambican counterpart on our side so that we can be able to process people for exiting South Africa but also for entering Mozambique. But we can only reach that particular decision when it is clear that it is safe. Vulawuri bya ndzelekano byi veke xiyimo tihlo tanihileswi xiyimo eMozambique xi tamaka xa ha bihile. Isemahlweni Mahungu SABC. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya vavasati vambirhi no nyikela mintsumbu ya vona eka tinguluve ePolokwane u ta tlhela ekhoto endzhaku ka vhiki leri taka ku ya kombela bail. Zakaria Olivier na vahehliwakulobye Rudolf de Wet na William Musora a va ri ekhoto ya le Mankweng. Va hehliwa hi ku dlaya Maria Makgatho na ku dzaha ndlopfu hi Mhawuri. Xikombelo xa bail xa muhehliwa wo sungula Zakaria Olivier xi hundziseriwe emahlweni. Xikombelo xangu xa bail xi tlhela xi rhurhisiwa ekhoto ya xifundzatsongo ya Polokwane. Mintsumbu ya Maria Makgatho na ku dzaha ndlopfu yi kumeka exivaleni xa tinguluve hi Ndzati. The main case is for next year, February. That's got nothing to do with bail as such. That was a further investigation. But we are proceeding with bail. Now, bail is always urgent in all circumstances. So that means our client reserves his right to proceed with the bail on the 22nd of November. Vahehliwakulobye Rudolf de Wet na William Musora a va endlanga swikombelo swa bail. Lavanharhu va tlhela ekhoto loko ntengo wo sungula lembe leri taka hi Nyenyenyana. Vahumbulelo hava van'we vavili, number 2 na number 3 a va ngo ita khumbelo yavo ya bail. Vo Olivier va na ndugelo ya ngo ita khumbelo yavo ya bail. Zwino vho ṋewa tshikhala tsha u isa phanḓa na bail ine i ḓo thetsheleswa u bva dzi 22 dza November 2024. Vulavisisi eka nandzu lowu bya karhi ku yisa emahlweni. Satetano khoto ya le henhla ya Polokwane ya ha yimise xiboho lexi nga teka hi khoto ya magistrate ya Mankweng leswi i ku nyika magweta ya Olivier nkarhi wo hlayahlaya xitatimende lexi a nga xi nyika hi nkarhi lowu a nga khomiwa hi wona. Van'wana va vaakatiko lava ngeweriwa hi khombo ra bubutsa leri nga hlasela tindhawini tin'wana eLimpopo va ha yimele ku phalariwa hi mfumo. Maxelo lama yo biha ya onhe swinene tindhawini to hambana exifundzeninkulu vhiki leri nga hundza. Mune wa vanhu va lovile eka khombo leriya. Vhiki endzhaku mabubutsa na xihangu eLimpopo vaaki vo tala a va sukuma byetlelo. Tindhawu leti nga khumbeka ngopfu i Vhembe, Mopani, Capricorn na Sekhukhune. Mune wa vanhu lava katsaka vatswatsi vambirhi na vana vambirhi va lovile. Van'wana vo tala va vavisekile. Manana na vana vakwe vambirhi va tsutsumiseriwe exibedhlele endzhaku ko vaviseka. Yindlu ya vona na yona yi wile. Mmuso o ntlišitše mobile le tente blue le mape ya mahlano e tša go hlapa le tša go tlola dijo tšona wa sa bampha tšona ba no re di tlatla mare senaneng. Ku wa ka tipala swi siye vaaki va boheka ku tirhisa tihunyi. Ra sokola ga re ne metsi ga re ne motlakase dintlo di tšerwe mafastere a rena a pšhatlegile motlakase e wele fase ba bangwe ga ba laete. Xifundzatsongo xa Capricorn hi xona xi nga khumbeka ngopfu. Masipala wa xifundzatsongo va ri va karhi ku tirhisana na swiyenge swin'wana ku kuma xitshunxo. Upon being informed of the disaster that site in Lepelengkumpi, our disaster management team was dispatched to the area to start with the assessment of the damage and to quantify it and see if there's a need for the urgent intervention, and indeed there was. Ndzawulo ya swa tindlu yi lava leswaku xifundzankulu xi hlambanyisiwa tanihi lexi nga wela hi khombo. As we stand, we are on those processes. Since you will recall that this disaster took place 27th and the 28th. So we are still within that short range of time to ensure that these processes are really put into place. Vaaka ndhawu va havunga swintsongo leswi nga pona naswona va kombela ku pfuniwa. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dollar 17 rand 73 cents, pound 22 rand 79 cents, euro 18 rand 99 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,660 hi awunsi, platinum $968 hi awunsi, nxavo oil mbisi $74.53 hi mphongolo.
Mutshamaxitulu wa PSL Ivan Khoza u pfumerile ku ya mahlweni exitulwini munhu wa malembe lama taka. Vito ra Khoza loyi a nga na 79 wa malembe hi rona roxe ri nga hlawuriwa ku ya voteriwa eka xivandla lexi. Hi hala tlhelo ligi yi tivise leswaku mali ya xidlodlo xa Betway Premiership ya PSL yi tlakusiwile ku ya eka 20 million rand. Khoza u vile mutshami wa xitulu wa National Soccer League 2003 ehansi ka vurhangeri byakwe. Bolo ya laha tikweni yi ve yona yo fuma Afrika hinkwayo. Khoza u ri u lulamile ku nghena eka ringu rintshwa ra vurhangeri bya PSL. Nhlawulo wa komiti ya vurhangeri lebyintshwa wu ta khomeriwa hi Joni hi siku ra 13 n'hweti leyi. Loko vo hlawuriwa, vatshami va xitulu van'wana va nkombo wa swipano ku katsa na n'winyi wa Kaizer Chiefs Kaizer Mahungu, Mato Madlala wa Golden Arrows, Tim Sukazi wa TS Galaxy na Sandile Zungu wa Amazulu va ta tirha eka komiti leyintshwa. Vayimela ku langwa van'wana i Stan Matthews wa SuperSport United na John Committees wa Cape Town City. Well, I was nominated by the clubs, it depends on the outcome of the 13th because anything can happen from the floor. If they ask me to stand, I think there's some business that needs to be finalized, which I think is an outstanding item that we could not, get sorted out, in the time I spent in football. Xipano xintshwa ka PSL Magesi xi tiyimiserile ku teka xidlodlo xa Carling Knockout Cup. Xipano lexi le Polokwane xi ta ombana Richards Bay eka semifinal ya mphikizano lowu. Ntlangu wu ta va hi Mgqivela eKwaZulu-Natal. Magesi xi fike eka semifinal endzhaku hlula Orlando Pirates na TS Galaxy. Dikwe na Tsametsi tanihileswi Magesi va tisiwaka xiswona eka varhandzi na vaseketeri va ntlangu wa bolo. A hi xipano lexi nga languteriwa ku hlula mitlangu ya xona yo tala tanihileswi xa ha ku tlakukaka ku ya eka ligi ya le henhla nguva leyi. Xipano lexi nga simekiwa hi 2011 xi lava ku endla matimu. Xipano lexi a xi nga languteriwanga hambi ku ri ku hlula ntlangu wa xona wo sungula wa Carling Knockout Cup xi le ka ti-semifinal ta mphikizano. Va ta ombana Richards Bay hi Mgqivela. Mudzaberi Clinton Larsen u ri mhaka yo leswaku va kote ku hlula Pirates swi komba ku ri va ni byona vuswikoti byo hlula xidlodlo lexi. It's a big occasion for the players to be 95% of them in their first semi-final. So it's a day to look forward to for the club. And we're just going to go and give our best on the day. Hi 2012, Larsen u hlule xidlodlo xa Telkom Knockout Cup na xipano xa Bloemfontein Celtic. Larsen a nga loteriwanga ku va a nga hlula xidlodlo naswona u vona ku ri xiyimo lexi fanaka. Mukapteni wa Magesi u ni ntshembo wa leswaku va ta endla matimu eka nguva ya vona yo sungula. We're in the verge of making history. We know that. We just want to make this our province of Limpopo, the people that are here, who believe in us, to make sure that, we put the smile on their faces. Hi fikise sweswo emakumu ka mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile enso xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha ku languteni mpfula moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta xifundzankulu xa Limpopo 60 chances wa timpfula ti nga ta va ti ri kona ya ku ri xifundzankulu xa Gauteng, kasi loko hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga KwaZulu-Natal ehla ya xifundzankulu xa Eastern kona ti-chances ta kona ti kwalomu ka 30%. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona ku ha languta timpfula leti nga ta va karhi tisa emahlweni eka tindhawu to hambanahambana ta tiko eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi swi nga vumbiwa hi vavumbi va maxelo va hi byela leswaku ku ta va ku ri ni mpfula ya tilo ngopfungopfu xifundzankulu xa Limpopo ku katsa na xifundzankulu xa Gauteng. Kasi loko hi languta eka swilemukiso nga ta vurisisa emahlweni eka siku ra mundzuku nakona ku ha languta mpfula ya tilo, kambe loko hi languta eNorth kona ku ta va ku ri ni rintshwa hikwalaho ka mimoya leyi nga kona. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzankulu kona hi languta xifundzankulu xa Gauteng ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle laha ku ta va karhi ku nghenela timpfula eka ndhawu to hambanahambana. Loko hi languta Pitori ta va ri ka 27, kasi Joni hi ta va ri ka 25 wa degrees. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona hi languta xifundzankulu xa Limpopo nakona nga langutela maxelo ya kahle. Giyani hi ta va ri ka 21, loko languta Musina ta va ri ka 25, Thohoyandou hi ta va ri ka 20. Hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga naxona u nga langutela maxelo ma kahle ku languta ta vusiku ku ta va ri kurile, Machini u ta va ri
ku horile kasi loko languta eka xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal kona nakona u nga langutela maxelo mo hola loko la ta fana ulunti ta ku horile Richards Bay ta va horile Freihead i ta va ri kwalomu ka 22 wa degrees languta xifundzankulu xa Eastern kona nakona u nga langutela maxelo mo hola loko ta ndhawu to fana Mulatswangu ta va ku horile Komani ku ta va ku horile East London yona ta va ka ri horile Mthatha i ta va ri kwalomu ka 16 languta xifundzankulu xa le Western kona nakona u nga langutela maxelo mo hola ngopfungopfu loko languta ndhawu to fana George ku ta va ku horile Beaufort West ku ta va ku horile kasi loko languta mfana River State ku ta va ku horile 25 wa degrees languta xifundzankulu xa le Northern Cape kona nakona u nga languta maxelo mo hisanyana loko languta ndhawu to fana Kimberley Kurumani kasi languta Appington ku ta va ku hisa 35 wa degrees languta xifundzankulu xa le Free State u nga langutela maxelo mo hisa kambe ku ta va ku nghenela timpfula eka ndhawu to hambanahambana Frankfurt i ta va ka 30 Osselburg na ta va ka 30 loko Bothaville ona i ta va kwalomu ka 34 wa degrees languta xifundzankulu xa North West kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa ngopfungopfu loko ndhawu to fana Rustenburg ku ta va ku hisa Potchefstroom ta va ka hisa Lydenburg ta va ka hisa 32 degrees Mahikeng ta va famba kwalomu ka 31 kasi loko Tosca yona i ta va kwalomu ka 36 wa degrees loko ri maxelo emkhomelo ka madyamana namuntlha riperile